Let's make recording and look to our previous topics. Phrasal verbs, we have read few dialogues. It was about shopping, as you can see, corduroy, color, casual, smart, and so on and so forth. Let's revise few words. Take warming up, some warming up exercises, and new grammar, new vocabulary. Let's open our folder with cards. We have this one. Let's read and repeat. Got it? Something new here. Let's make the test. Так. So, smart, true or false? This one. False. True. 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 Next one. Casual and this. False. 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 Button. False. 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 Shelf. False. Shelf. It is not камерать. False. Pumps. True. True. Okay. This one. True. True. Okay. Next one. False. False. Пляма Пляма. бруднити. Мгм. Одягати. Одягати. Мгм. Блошиний ринок. Блошиний ринок. Мгм. Занадто дорогий. Занадто дорогий. Занадто дорогий. Overpriced. Вельветові штани. Вельветові штани. Right. Next one. Продаватися зі Продаватися знижкою. зі знижкою. To be on sale. Продавати зі знижкою. Секундочку. Угу. Next one. Фірмовий магазин. Outlet, як відділення. Угу. Домашні тапочки. Домашні тапочки. Угу. Так, to try on and color. To try on. Торгуватися. To try on. Ні, приміряти. And color. Color. Помірець. Помірець. Rip off to haggle. Здирництво. Знімати. Rip off. Здирництво. To haggle. Знімати. Торгувати. Торгуватися. Fit in room. To be on a diet. Fit in room. Примірочні. Примірочне. Мірочна. To be on a diet. Сидіти на дієті. Сидіти на Сидіти на дієті. To take off. Знімати. Знімати. This round is great. All correct, zero mistakes. Join the game, please. Let's make few round with different cards. Follow the links or scan the image. Let's repeat few cards in the game. Що пише? Я тебе чую, але дуже погано. На тест їх не пускає? Не пускає. Що пише? Зроби скріншот. Чорний екран чи якась помилка.
Зроби скріншот, щоб було. І Кристина де зараз? Вдома, не вдома? Дома. Інтернет нормально ловить? Нормально. Бо щось слабенько тебе чутно. Так, нас має бути в ідеалі 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, Кристина висить, відповідно. Кристина, глянь, може, мікрофончик інший возьмеш, чи наушники запасні, бо щось слабо чутно. Або просто їх убери з телефона. Так. Бо зв'язок щось такий собі. Вибираємо зображення. Have we finished? So that's great. Let's open another ones. It was Unit 2, Lesson 3. It was Unit 2, Lesson 3. Let's look at other. One moment. Unit 2, Lesson 3. У другому там не було слів, значить перший. Great job. Let's take last one. This. It's for Unit 1. Excellent. So we have repeated previous lesson. We have repeated in-game few lessons that were before that one. Close that game, please. Let's look at today's agenda. Today's lesson goals. We continue working with B1, of course, program. Unit 2 shopping. It is finishing. It should be finished soon. We have 2 lessons. Today we have lesson 4. Conversation.
I'll copy this directly to our group. Right now, why not? What is next? Next is vocabulary and grocery shopping. This vocabulary pretty big, I could say. We have video in the book about grocery shopping, around 13 minutes on the QR code. Role play if we have time. That's all. Let's look at the speaking task. Let's look at the speaking. Anya, could you read, please, the task? Read the shopping tips. Do you agree with the tips? Why not? And translate. Прочитайте підсказки для шопінгу. Угу. Чи ви погоджуєтеся з підсказками? Чому ні? Підсказки для шопінгу. Read shopping tips. Do you agree with them? It should be conversation. So let's read the first shopping tip. Pay by credit card. You can collect points. Платити кредитною картою. Ти можеш збирати монети. Як бонуси виходить, да? Okay. Nazar, continue, please. 2 lines. Sonia, could you continue? Let's read second and third. Always ask for a discount. Translate. Завжди запитуй про знижки. Next one. Always ask for the receipt. Завжди запитуй про Students, who knows? чек. Check. Чек. Okay. Sophia, continue, please. If you don't. If you don't have much time when buying clothes, don't try them on in the shop. You can always return something later if you kept the receipt. When you're buying electronic products. Translate, please. Translate. If you don't. Окей. Якщо ти не купуєш. Якщо ти не маєш багато часу, коли ти купуєш одяг, не намагайся, не міряй одяг в магазині, ти зможеш завжди повернути його потім, якщо ти зберіг чек. Kirill, continue, please. When buying electronic products, read reviews first. Коли купляєте електронні прилади, спершу читайте відгуки. Katya, and last one. Compare prices before you buy. You might find something cheaper in a sale. Зрівнюйте ціни перед тим, як купляти, ви можете знайти щось подешевше по ціні. Discuss, please, with your partner, but try to explain your answer. Do you agree or not? Чи згодні з порадами чи ні? І подумайте, як пояснити, да? Why or why not? Не просто yes, I do, чи no, I don't, а поясніть. Я думаю, там, так-то, так-то. For example, Katya, do you agree with receipt?
Yes. Why? Why? Because if I need something returned to the shop, I need a receipt. So if you want to return something, you will need receipt. Receipt. От. Спробуйте розгорнути це обговорити. Screenshot is in our group for conversation. І да, постарайтесь розгорнути. Я думаю так, тому що. Раз. Let me open break rooms for us. Якщо викине, то ви зайдіть, я вас пущу. Такі відповіді. Let's continue the recording. So we have today's vocabulary. It is lesson 4. 30 words. It's pretty big. It's rather big than small. Let's read together and guess the answer. If you don't know, I'll give you the answer. So let's read. Shopping cart. Repeat. Shopping cart. Turn on, please, the microphones. Dasha, Kirill, Sophia. Repeat, please. Shopping cart. Shopping cart. Shopping cart. Shopping cart. Shopping cart. Cart, buggy. Cart Cart buggy. buggy. Cart Cart buggy. buggy. It is Візок для Візок для покупок. Візок для покупок. okay. Produce. 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 Продукція. Продукція. Next one. Loose, single. Loose, single. Loose, single. Без упаковки. Розпаковка. Без упаковки. It's about products. Loose product or single product. Just lemons without bag. Next one. Bagged. 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 Упакований. 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 Ований. Okay. Next one. Better deal. Better deal. Better deal. Вигідніша покупка. Вигідна покупка. Вигідніша Вигідніша покупка. Isha. Yes. Next one. The bulk section. The bulk The section. bulk The bulk section. section. Відділ сипучих товарів на вагу. Відділ сипучих товарів. It can be in bulk. На вагу. Okay. On sale. On sale. On Зі sale. знижкою. Зі знижкою. Зі знижкою. Something is on sale. It's like discount. For sale. For sale. For sale. For sale. Зі знижкою. В продажі. Було вже. Продажі. Значить, ще раз. On sale. Було, да? On sale. Зі знижкою. Це знижка, а for sale – це просто на продаж. We have something for sale. Продажі. The daily counter. Repeat. The deli The counter. deli counter. Це що в нас? Місцевого виробництва. Місцевого виробництва. Ні. Це взагалі прилавочок. Гастрономія, кулінарія. Так, це прилавочок із різними випічками. Deli counter. Давайте глянемо. Це прилавочок із випічками. Там піца на шматок, мабуть, да? Ось де вона. Deli counter. Як відділ із... Ні, це делікатеси, просто з випічкою. Так, гастрономія, кулінарія. Next one. Locally made. Repeat. Locally made. Locally made. made. Місцевого виробництва. Місцевого виробництва. In this case, we are right. Fresh cut of meat. Repeat. Fresh cut of Fresh meat. cut of meat. Fresh cut of meat. Найсвіжіше м'ясо. Найсвіжіше м'ясо. Найсвіжіше м'ясо. Yes, next one. Prepacked meat. Prepacked meat. Prepacked meat. Розфасоване м'ясо. Розфасоване м'ясо. Sold in packages. To go down an aisle. To go To go down. down. Go down. down an aisle. Іти по проходу. І по проходу.
Окей. Так, case, freezer. Case, freezer. Case, Freezer. freezer, Морозильник. Морозильник. It can be case, it can be freezer. Let's continue. And cap. And cap. And cap. And cap. Полиця в кінці ряду. Полиця в кінці ряду. And cap. Це не капелюх в цьому випадку, да? Далі. Refrigerated. 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 Охолоджений. Охолоджений. You are right. Flavored. 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 Ароматизований, приправлений. Ароматизований. Plain. 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 Простий. Простий. Low fat. Low Low fat. fat. Знежирений. 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 Low fat. Whole milk. Whole milk. Whole milk. Whole milk. Молока. Це що? Стільного Вільного молока. молока. Grass fed. Grass fed. Grass-fed. Натуральний. 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 А це термін трохи, він, як сказати, більш як, українці не вживається. Це дивлячись, чим корову кормили. Ось так це можна сказати. Тобто до коров там є corn fed, корова як на комбікормах, і grass fed. Це там з корови виходить типу натуральне молоко, чи там чистіше м'ясо, тому це йде воно саме від корови, на що воно їсть. Grass – це що в нас? Трава. Трава. Fed Годований. – нагодований, а разом це натуральний. Тому ось це йде від корови, так? Grass – не дивитись, що там трава. Такий просто вираз. To splurge. To splurge. To splurge. To splurge money. Витрачатися. Спустити гроші. Спустити гроші. Hard liquor. Hard liquor. Hard liquor. Міцні алкогольні Міцні напої. напої. Liquor store. Liquor Liquor store. store. Магазин алкогольних напоїв. You are right. The point of. The point of Sense чогось. Мгм. To save somebody a trip to. To save To somebody. save somebody a trip a to. trip to. Заощаджувати час. Мгм. The checkout. The The checkout. checkout. Каса. Каса. Конвейер. Каса. Checkout counter. І ще там буде till або cash register. Давайте оце скопіюємо. У нас вони були може в старішій програмці. Значить, till його ще називають. Давайте глянемо просто ось по зображенню. Бачите, каса. Да? Ось де till. Може бути це називатись cash register. Теж каса. І наш сьогоднішній варіант checkout counter, бо checkout це ж може бути десь і в аеропорту, в принципі, да? Checkout counter. Це, бачите, такі. Як в АТБ. З ленточкою. Угу. Checkout counter, каса. Continue. Conveyor belt. Conveyor Conveyor belt. belt. Конвейер. Конвейер на касі. Да? Conveyor belt, то, що під'їжджають продукти. Ще два. To scan. To scan. To scan. Сканувати. Сканувати. Membership discount loyalty card. Membership Membership discount. discount. Loyalty card. Дисконтна карта. Дисконтна карта. Дисконтна карта. Okay. We have passed the words. I'll copy them to our group. So you could check them later. Our group here. Окей. Так, що у нас по часу? Так, якщо швиденько, то можна.
По методиці у нас 4 кроки. На другій ви пригадуєте переклад по пам'яті. Можна, в принципі, не читати, просто пригадуєте переклад. So the first one Shopping carts. візок для... Packers. Візок для їжі. Так, next one. Produce. Продукти. Next. Без упаковки. Без упаковки. Bagged. Запакований. Запакований. Next. Вигідна покупка. Краща. Гігієнічна. Краща покупка. Next. Відділ з сипучими. Відділ з сипучими Продуктами на вагу. крупами. Next. На знижці. Із знижкою. Next. Для продажі. Просто в продажі, в наявності, скажімо так. Значить, оце тільки знижку вказує, да? On sale. Next. Deli counter. Кулінарія. Кулінар. Кулінарія. Прилавок з кулінарією. Є таке роблять в супермаркетах, да? Там шматочок піци. Не вся, а шматок, да? Там свій хліб місцевий. Далі. Locally made. Місцеве Місцевого виробництва. Next. найсвіжіше м'ясо. Свіже м'ясо. Next. Розфасоване м'ясо. Розфасоване м'ясо. Аня, Катя, join us, please. Кирил, Софія. This one to go down an aisle. Йти по проходу. Йти по проходу. Next one. Кейс, фрізер, морозильник. Морозильна камера. Next. And cap. Це не капелюх. Остання полиця. Остання полиця в кінці ряду. Next one. Заморожений. Охолоджений. Охолоджений. Заморожений freezed. Next one. Flavored, ароматизований. Закіпці Приправлений. ароматизатором. Звичайний. Без нічого. Угу. Знежирений. Знежирений. Сильного молока. Цільне молоко. Натуральний. Натуральний. Натуральний grass-fed. To Це splurge. не знаю. Розтринькати гроші. Splurge. Далі. Сильні алкогольні напої. Міцний алкоголь. Далі. Магазин. Магазин. Алкогольний. Алкогольна крамниця. Ціль. Ціль чогось, мета чогось. Заощадити час. Берегти час, так. Каса. Каса. Конвейер. Конвейер. Каса. Сканувати. 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 Дисконтна карта. Дисконтна картка, Дисконтна партнерська карта. картка і так далі, і так далі. Окей. Так, дивіться, все співпало, перегляньте. Продукція. Морозильник. Полиця в кінці ряду. З цільного молока. Is everything correct? Yes. Дисконтна картка, заощадити час. To save somebody a trip to. Окей. Let's post this to our group. Запостимо це в нашу групу. Так. Тут є парочка хитрих слів. 3, як мінімум. Grass-fed, splurge. Які ще? Оце це ідіомка виходить, да? Заощадити комусь час. Ну, давайте глянемо. Значить, grass-fed. Це вираз пішов від корови. Типу ось у них там різниця між ними. Так? Це що вона їла? Grain. Там м'ясо трохи таке. Якщо вона все життя на траві, там м'ясо трошки інше, ну і молоко ж буде відрізнятися. Тут, в принципі, ось пояснення є. Ну, давайте глянемо. Grass-fed or grain-fed beef. Значить, різниця у м'ясі виходить. Давайте подивимось.
That whole thing about grass-fed versus grain-fed versus vegetarian-fed versus corn-finished, why don't you talk a little bit about that? Because one of the items that we do have on the menu is from a grass-fed farm. Yes. And we do serve grass-fed beef here, so. We serve both grass-fed and grain-fed. So the grass-fed beef, you know, was the way beef was raised until the 40s, 50s, until they figured out that, hey, if we can get more weight on the cattle and give them grain, we can fatten them up and there's more production. But when you talk about grass-fed animals, here's the technical definition, Carl. And a lot of consumers, a lot of chefs are confused on this. When an animal eats, every animal eats grass to begin with. That's how cows are raised in the early days of their life. They're raised on grass. Farmers in the beginning don't start giving them grain. It's more of an economy thing. The cattle are out on grass pastures, but then cattle will change hands once, twice, 3 times, even 4 times. They'll go to a mid-feeder, then to a feeder, then to a finisher, and then to a packing plant, to several different levels before they actually make it onto the plate or to the restaurant. So as the cattle gets older, the cattle will, these ranchers or companies, packers, growers, finishers, will start taking them off of grass and start giving them grain. Once you introduce grain into a cow's life, into cattle's life, no longer can you call it grass-fed. I've argued with chefs before, because chefs are like, well, the animal ate grass at one point in its life, so it's grass-fed. True, it has eaten grass at one point in its life, but once you start feeding it grain, no longer can you call it grass-fed anymore. Some labels of beef go a little step further, and they go grass-fed and grass-finished. So the consumer, there's no confusion to the consumer. They're just trying to differentiate that, saying, hey, no, we really are 100% grass-fed throughout the whole process, which kind of deciphers that a little bit more for the consumer. But chefs and salespeople and consumers are still massively confused when it comes to, well, the animal ate grass once in its life, so it's got to be grass-fed. Love advertising. So, of course, the USDA says, no, that's not true. And so does the American Grass-Fed Association. They said, no, that's not true. Here's our exact definitions, and our exact definitions state that they may forage on grass and rummage and things like that, but nothing as far as being supplemented grain in their diet. Такс. Про що він казав? Хто може нам коротенько сказати? Можна українською, бо нас переклад може зацікавити. Про що він казав? Катя, what do you think? Ну, я щось чула про те, що він поясняв, як це, коли, типу, grass-fed. Ну, в чому різниця? Grass-fed і що стає з коровою далі? Не знаю. Не все понятно в нього? Ну, так, 50-50. 50-50. Софія, як думаєш, що він там розказував? Чим відрізняється grass-fed, чи grass-finished, чи corn-fed корова? Софія, як думаєш? Софія, мікрофон. Ой, я тут. Будь ласка, повторіть питання. Про яку різницю він там казав? Grass-fed корова, чи grass-finished, чи corn-fed? Не можу сказати. Чого? Не знаю, бо знову ж таки, в них якийсь такий акцент, не все зрозуміло, навіть з цими субтитрами. Так я ж субтитри включив. Не знаю, навіть з цими субтитрами. Значить, що він казав? Що обманюють часто покупців. Що корова поки мала, вона все одно на траві сидить, але в корови там декілька етапів взросління. Що мала корова на траві, там середня корова ще на траві, а далі вже йде 50-50. Тобто є якісь компанії, які корову там догодовують уже, ну, типу, зерном, може хімією якоюсь, так? І тоді вже вона не вважається, що м'ясо там, чи корова чисто трав'яна. От про це він казав, що дурять
у крамницях і не розбираються навіть всі повара. Що grass-fed – це корова повністю все життя на траві прожила. Перед тим, як поїхала в Макдональдс. Якщо в кінці вона якийсь час жила там рік чи півроку у цих зернових, то вже все. Вже воно не має називатись grass-fed, але там типу дурять по назвах, придумають там різні назви, що grass-finished, типу там синоніми якісь. Але ні. Ну, і вочевидь, це ж на якість впливає, ми це вже ж зараз не будемо вникати. Але це важливо, бо виділяють. Ось що такий тип, такий тип. Добре. Значить, скріншотик у групі. Зараз просто закріпляємо слова. Ось беремо по порядочку, нічого не перестрибуємо. Shopping cart по черзі, раз, раз. Продукція так само по черзі, раз, раз. Словник крупненький, тому це роботи багато. Це хвилин до 30 спокійно може зайняти. Так? Ось. Значить, пробігаємо словничок. І ще раз хочу нагадати, у нас немає такого, що ми завершили. Якщо кімнатка запущена, то робимо або дефініції, або повертаємося на початок просто, ну там типу question, спробуємо робити, да, більше запитань, але не гуляємо. Все, запущу кімнатки, скріншот же ж є в групі, є. Кому треба, зараз зніміть. Ось. Кому було погано в Viber, зараз зніміть скріншотик. Готово? Угу. А одне речення з кожним словом? Чи по декілька? Ну, почніть з одного, а далі глянемо. Давайте Добре. ще глянемо splurge. Секунду. Так. Значить, це ми подивились про коров. Значить, і так, по логіки виходить grass-fed трошки дорожче, да? А маркетологи трошечки дурять. Splurge. От бачите, це дієслово, тому там тушечки не вистачає. To splurge. Тринкати. От, я тут тупо ставлю, ви маєте на увазі. To splurge. To spend a lot of money or buying goods, especially, ну, понятно, да, тринкати гроші. Ось де. Софія, читаємо приклад. Другий ось. I feel like splurging out on a new dress. I can happily splurge 3,000 pounds in one day. Значить, перше, це що? В мене настрій є. У мене настрій протринькати гроші на нове плаття Да, splurging on це вираз. Splurging on. splurging on. І я можу щасливо протринькати 3,000 монет в один день. Фунтів. Паунд. Фунтів. Фунтів. А мені якісь монетки. Паунс. Це більше, ніж $3,000. Поняла. Значить, я можу легко витратити 3,000 фунтів у день. Ось такий to splurge. Добре, давайте на практику. Якщо буде зависати чи якісь проблемки, мене покличте. Угу. Students, have you managed to do all the words? Who has done all the lists? Do we have some? Yes. Yes. Окей. Добре. Хто все встиг, круто. Я думав, не все буде. Із запасом зробили, чи тільки в кінці? З запасом. Із запасом. Що робили, як зробили все? Дефініції. О, дефініції робили. Скільки штук? 2 штуки десь. Ну, значить, впритик зробили. Де ж там запас?
Окей. Так, у нас є we have video example, just casual shopping in the United States. We can see usage of the words from our vocabulary. Do we need subtitles? What? Yes. Yes. Let's check it out. It's pretty long. Воно йде 15 хвилин. Так, прилично воно йде, да? Ось різні відділи будуть, походу. Різні відділи. Давайте глянемо. Ну, у неї вимова така, хороша, ровна. Я думаю, вам зайде все. Так. Description with all of today's phrases, expressions, ideas, and at the bottom of the PDF worksheet, you can answer Vanessa's challenge question. So don't forget to download that PDF and continue learning. Never forget what you've learned today. All right, let's go into the grocery store. All right, first things first, we are going to go through the parking lot and get a cart. I call this just a cart, but some people call it a shopping cart. And here in the South where I live, people call it a buggy. A buggy. Our first stop is the free fruit snack for kids. This is Freddie's favorite thing to do in the grocery store, so I sure hope they have something for him. Look at this, Freddie. You want a banana? Yeah? Okay, can you open it? Maybe you need some help? Wow. Hold it down there. Yummy. All right, let's go get some stuff from the produce section. Notice that I said the word produce section. This just means where you can buy fruits and vegetables. But let's pay attention to the pronunciation of that word produce. The emphasis is at the beginning. Produce, produce. There's another word which is a verb, to produce something. I produce one YouTube video every week. Here the emphasis is at the end, produce. I produce a video. This is different than the produce section. We're in the produce section right now, and let's see what's gonna happen next. Who knows? It could be anything. Should I get the single ones or should I get the bag? Get a bag, we can make some sparkling water. Well, let's see. There's 94 cents for this, and there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 in here for $5. It's a better deal, but they're in a bag. Look at this. What do you think? Should we get lemons? Yeah, let's get some lemons. When you're buying produce, you have two options. You can buy loose produce, like the broccoli that I bought, or you can buy bagged produce, like the lemons that I bought, or here, like the potatoes. And really, there are so many to choose from. It's pretty unbelievable the type of options that we have these days. I feel so lucky to have these options. As we go through the bulk section, where you can buy items in bulk, you'll see these bananas in a bag that are on sale. I want you to know the difference between on sale and for sale. These bananas are on sale. That means there's a discount. It's on sale. But really, every item in the grocery store is for sale. For sale means that you can buy it. There's no special discount, there's no special price, it's just for sale. Here we are at the deli counter. At the deli counter, you can order freshly sliced lunch meat. You might say, I'd like half a pound of turkey, please. Or, I'd like a pound of cheddar cheese, please. We decided to not order anything today because there was only one person working early in the morning and the wait was too long. But that's all right. Let's move on to the next thing. In the bakery, you can get some freshly baked donuts, bread, or cakes. Because Freddie is turning 2 soon at the end of March, we've been talking about cakes a lot recently. He's very excited about getting a birthday cake or cupcakes. Let's see. What cake would you like for your birthday? This one? Yeah. This one or this one? This one. This one? This one. This one?
Yeah. This one? Oh, the one with the cereal all over it? That looks exciting. You know what would be really good? Yeah. You get some hummus. You want some hummus? That's bell pepper hummus. That's yummy. Yummus, Freddy. Thank you. In the grocery store, you have the option to get fresh fish or frozen fish. But watch out, because usually the fresh fish has been previously frozen. You can also get fresh cuts of meat, or you can get pre-packaged meat. If you want to get a fresh cut of meat, you could say, "I'd like 2 pounds of ground beef, please." This is a really polite and common statement that you can use. Now I'm going down an aisle. Notice this pronunciation, aisle. The S is silent. Go down an aisle. Or you can say, it's on aisle 3. Great pronunciation. Crackers? You excited about All right, we gotta get some pretzels. I want to get this kind. Hold it. You want to hold it? Okay. And I'm gonna get this one. That's our special snack. Take it. Good job. That's our putting it in special the snack. cart. We don't get many treats like chips and stuff, but pretzels. We love pretzels. Always gotta get pretzels. Yep. I'm walking past a case of frozen meat, and on the other side is an end cap. An end cap is a shelf on the end of an aisle. The chips are on the end cap. We're gonna get some poster board for Theo. Me. And for Freddie. Okay, you need some poster board too? Is it down here? Oh, let's go down here. Poster boy. We need some poster board. Oh, look at this. Yes. Next, I'm gonna be walking to the dairy section. The dairy section includes milk products like milk, yogurt, cheese, and also, for some reason, eggs are included in this. The dairy section is refrigerated. There are refrigerated items in this section. Let's take a look at this pronunciation. Refrigerated. Refrigerated. That final T is going to sound like a D in American English because it's surrounded by vowels. This is very common for American English. I'm going to say the word again, and I want you to try to say it with me. Refrigerated. Refrigerated. I'm in the refrigerated section getting some refrigerated items. I hope that this helps. I know this word is tricky, but you can do it. All right, let's go get yogurt. Where's the yogurt? That way. That way. That's right, it's that way. That way. Do you think we need to buy any eggs? Yeah. We actually don't need to buy. We don't need to buy any eggs because our chickens make so many eggs. We are looking for plain whole milk yogurt. Vanilla. Vanilla. I don't want vanilla yogurt. Plain whole milk yogurt, but this is so expensive. Do we need yogurt that bad, Freddie? Okay. We need yogurt that bad? I know, but I don't. Okay. Now it's time for a little splurge. A splurge is something you don't need. Maybe it's a little too expensive, but you really want it. I'm gonna get some sparkling water with a little bit of fruit juice in it. It's so tasty. Let's talk a little bit about alcohol. In the state where I live, North Carolina, you can buy wine and beer in the grocery store. This is a very simple thing to do, but if you want to buy
hard liquor. So this is considered like rum or vodka. You need to go to a special store called a liquor store. Here in the South where I live, we call these an ABC store, but you need to go to this specialized store if you want to buy something else, not just wine and beer. But for now, I'm not going to get any of it. I need to get some more gardening gloves. Believe it or not. Oh, you actually need some? Yeah, mine have holes in all the fingers. The point of gardening gloves is to keep your hands safe, but if they have holes in all the fingers, and this will save me a trip to Lowe's. Before we check out, there's one key word that I haven't talked about yet, and we need to talk about it. Can you guess what it is? It's the word grocery. Grocery store. That's where I'm at, and I'm buying groceries. There's two different pronunciations for this, and it's just a regional difference or a personal preference. You can say grocery with an S sound in the middle. Grocery, grocery. But for me, I say grocery with a sh sound in the middle. Grocery store, grocery store. Both of these options are correct, and it just depends on what you feel the most comfortable saying. So you could say, I'm at the grocery store, or I'm at the grocery store. I'm buying groceries, or I'm buying groceries. Both of these are beautiful, very natural, and it's the most common expression that you're going to hear in the US when we talk about a store where you buy food. It's the grocery store. Now it's time to check out. We can use this word as a noun or a verb. Let's check out, or let's go to the checkout. You can also say the checkout counter. Let's go to the checkout counter. I need to buy the things that I put in my cart. Let's check out. It's time to check out. At the checkout counter, watch out because there are a lot of snacks and junk food waiting for you. The grocery store wants you to splurge and buy these things. For me, I try to avoid them. It's always unhealthy, not really a good choice. But this is here to make a last-minute purchase. I want to know, in your country, are there a lot of snacks and junk food options waiting at the checkout? I think this is kind of common around the world, but let me know in the comments if this happens in your country. Now I'm asking the kind checkout lady if I have her permission to film while I'm checking out. I wanted to give you this experience to see the final step at the grocery store. Well, I forgot all of my bags today, so I can I can help to check out too. Let's do paper. Now all of the items are going down the conveyor belt and the checkout lady is scanning them while I put them in my bag. I usually bring my own bags, but this day I was so focused on filming I totally forgot. So I chose to get paper bags. I can compost the paper bags in my garden, but you might choose to get a plastic bag because you can reuse them as a trash bag in your house. It's time to pay for all of these groceries. I'm scanning my membership card so that I can get a few discounts, and she asked me if I want to use cash or credit, or she might say cash or card, and you can choose which one. Thank you. Thanks, you too. I appreciate your help. Yes. Bye. Now I go out through the automatic doors like magic and load the groceries in the car. I load the groceries in the car, and then at home I will unload the groceries. Well, thank you so much for joining me today at the grocery store. I hope that you learned a lot. And don't forget to remember everything that you've learned today. You can download the free PDF worksheet with the link in the description. It is my gift to you, and don't forget to answer Vanessa's challenge question at the bottom of the PDF. Well, thank you so much for learning English with me. I have a question to ask you now. How often do you go grocery shopping? Let me know in the comments, and I'll see you again next Friday for a new lesson here on my YouTube channel. Bye. So it was like guide, maybe trip.
along the grocery store, North Carolina. How did you like the video, students? Дуже хороше відео. Я все зрозуміла. Was it informative? Yeah. Informative, yes? Okay. I can leave the link in the group if you wish to watch it maybe again. Okay. So we have worked with vocabulary. Also, we have to assign tasks for us, our group. А тут щось не всі у нас тут в групці. Де всі? Кирил, Аня, Ліза, Софія, Назар, Даша, Крістіна. Хто себе не бачить? Я. Даша. Так, Я. Катя себе не Катя. бачить, і Соня себе не бачить, да? Так, хто ще? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Щось не совпадає. Так, ну ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Так, вас 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Щось перебор. А, це Лізи нема сьогодні. Так, кого тут не вистачає? Соня, тебе? І ще кого? І мене. І Каті не вистачає. Треба тут зареєструватись. Так, я посиланнячко вам зараз скину. Так, Софія, тобі скидаю. І Катя нема, да? Так. Значить, назначаємо тим, хто є. Ви зареєструйтесь, і я вам зможу скидати на цей сайтик ДЗ. Так, це був B1, Unit 2, вже другий юніт. Lesson 4. Ось слова по оцьому магазину, про grocery store. Ось де призначаємо. Треба почекати значок, щоб вискочив. Так, призначилось. Тоді на сьогодні можемо завершувати. Катя і Соня можете затриматися, я вам розкажу, як на сайт зареєструватись. Всім А іншим? я вже зареєстрована просто. А де ти є? Я не знаю, чого в мене нема. Я зайшла, в мене навіть, ну, типу, був пароль, логін, все готове. У мене Значить- так само. Треба вас просто сюди перенести в групу, да? Ладно, то я завтра напишу адміністратору. У вас поки не буде ДЗ, а всім іншим робимо слова. Все, тоді завершуємо на сьогодні. 42 хвилини. See you, students, on Thursday. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Проходимо слова на сайті. Так.